bam. Bam 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 bam. Ndị be anyị etinyegokwa arụ ka anyị si etinye arụ unu ma ebe anyị nọ n'ebe ọ na-akpọtụ ebe ọ na-afịọ ekwu osebe number 1 Igbo podcast enwe na the whole world ndị ya content factory abịago ọzọ afa m ka bụ Dr. Odogwu ebe anyị na-ekwu ife bụ na ekwu isi na ya mụta ife enwe ndị anyị ga-adọva mva ma ya adọva enwe ndị anyị na-ava ga-akpọlịa va nwere ife na-eme anyị na-ekwu ya gosi dị anyị n'obi tata onye anyị na ya nọ onwe ike na-amalị onwe ike na-amamụ ya ma nọ ndị a na-enyela aka afọ na di na nwunye bi n'udo ndị a na-enyela aka afọ na esi gbakọrọ mmadụ ọnụ ndị oyibo na-akpọ ya therapist anyị na therapist nọ tata ọ bụ therapist bụkwalụ ekolographer bụkwalụ theater artist biko nụ ka anyị nabata nụ Mrs. Onyeka Ekure nne gị mee adụkwana m mma daalụ nọ akwa gị a omechichinye m ewuche m ka ebe anyị ga-emekwanụ anyị si taa ka anyị dị ka ndị ofe mmanụ maka na anyị ncha niile bụcha ofu onye ike kere mee na-ebiko kọwala anyị kedu onye bụ Okay, afọ m bụ Onyeka Ekure. Abụ m ife ndị ọcha na-akpọ therapist. Okay, ana m afụ maka marriage. Di na nwunye nọ na di. So, fewe nsogbu fia bịakwute m. Fa chọkwanụ ka marriage fa na-aga ọfụma fia bịakwute m. Na ọ bụrụ sọ mgbe fa were nsogbu ka eji abịa. Okay. Ọ na-adị mkpa na anọkata di na nwunye abịakwa fụ therapist ka onye lụfa aka hazie ezinụlọ fa mana ịmana mgbe ọbụla ndị mmadụ na-eche n'ọsọ mgbe ewere nsogbu n'ezinụlọ wee bịa mba therapist na-anọ ife anyị nọ na-ebu ime ka ezinụlọ dị mma so ịnọkata ọ dị ka ya si n'owe ka o si wee ju gị isi ị bịakwafu therapist anyonyelụ gị aka so ọ ife anyị na-alụ ka isi wee kwukwa abụkwa m ekorographer ndị na-ekuzi egwu ana m agba na-ekuzi so anyị na-agakwa nkọwakwu maka nsogbu adịrị ịma na ndị Igbo be anyị nwee ike a na-asị therapist kedu ihe eji therapist eme kedu ụlọ therapist nwa ba nna gị na nne gị youth therapist kedu ife therapist na-eme inwe ike ịkọwala anyị ụlọ therapist ba na ọnụna nwunye this generation ka m bidogodi n'ife ọnwa eju ịmana ihe ikwu fa na-ekwu ya fa bịa sị ma nne na nna anyị fafuru therapist n'oge nke fa n'eziokwu fafuru mana fafuru ndị professionals o nwere mgbe nne na nna anyị ha nụkata di na nwunye nsogbu dị eje fụ ụmụnna ọnwụ na fafuru ụmụnna akpọ ejekwu nne di ma nna di eje ebe a edozita at that point ndo I fa na serve that therapist work mana the problem no na-enye nsogbu maka na ndị na-ejekwu fa bụrụ professionals so most of the time o wee ike kama ya edozi akụsaba mana ọ bụrụkwa ma fafụ maka na o wee ka o yesi wee gbajodoro asị gị oke gị jekwu onye mụ oge na agbamakwụkwọ ndị mụ oge na agbamakwụkwọ maka ndị mee wedding gị jee fụ ha unu na-enwe nsogbu ije fụ ha so mgbe ọ bụla iji wee si n'ụlọ gị ịrapụrụ ụlọ nke gị si oke bịa ka anyị jee fụ onye ọ bụ gị na isi oke n'owe ka anyị si wee nọdụ anyị anọrọ ọfụma bịa ka anyị jee fụ onye a ka ọ gwa anyị fa anyị eme automatically that person is serving as a therapist so n'eziokwu oburu onye mmachi ife niile owere onye mmachi ife niile and ka esi wee kwu o nwere ndị na-asị na alụmdi na nwunye ewere formula mana o nwere ndị jee gụọ ya agụọ ghọta n'owe ka ị ga-esi wee mee nka ezinụlọ gị a na-aga ọfụma so ihe therapist na-eme karịrị because most of the time o nwere ndị ịghọta kịtazi ndị mmadụ anaghịzi akwadozi maka marriage fa na-akwado maka wedding na-eme ihe niile ekwesị ime ka e wee nụọ ka a ga-esi wee jee agbamakwụkwọ ka a ga-esi wee yi ashebi nke a chefuo na efu ahụ just o mechọ ga iwe bidozie nke bụ marriage anụ abanyezie na marriage wee chọpụta na fa akwadoro marriage akwado etigharịba problem adị so
mgbe a asibo oke kedu ka anyị ga-esi wee mefa ịbịakwute therapist anọdụ ma oke kedu ife na-emenụ ka o si wee bido maka na ịbịakwute therapist ikwesị imepụ kwuo ife niile maka most times di na nwunye a na-akwa ekwu ife niile na-ese fa anara ekwu ife niile na-ese maka na fe mepe ọnụ gwa gị ife na-ese ịghọta na ife na-ese abụrụ dị ife iche ma ọ na-ese no ife dị very small as little as very insignificant mana ọ ya bụ ife na-etisa ezinụlọ so ọ na-adị mkpa anọkọta abịakwa maka na most of the time ife anyị na-eme bụ anyị anyụsị ha ngwa kwuo n'okwu talk to yourself because that communication matters. So the therapist first of all will allow them talk maka na di na nwunye wee ike ịnọdụ issue a na-adị mana ka ha ga-esi wee nọdụ ana wee gwo wee nụ onye anụ nke ihe onye a na-ekwu onye anụ ihe onye a na-ekwu with the problem onye a na-abụ onye a na-abụ onye a na-ewe onye a na-ewe so nobody is there to listen to one another mana mgbe fa bịakwute therapist anyị onyelu fa aka mee ka ha nọdụ ana kwuo okwu kpaa nkata ka di na nwunye ọ mgbe abidozie kpakpa nkata iwe maa na it might even be a misunderstanding ọ bụ ife na-ese abụrụ di issue orijuru afọ yes orijuru afọ so therapist na-eme karịrị with so many things even psychologically sometimes o nwere ka ihe esi nugide isi oju gị anyị bụ mmadụ nọ mmadụ ka anyị bụ so isi ju gị therapist ga-enyelu gị aka mee ka ịchịkọnatakwa wee gaba maka na alụmdi na nwunye adịrọkwa izi onye sị gị na alụmdi na nwunye dị izi onye a na-asị asị ọ dịrị izi mana ịghọta alụmdi na nwunye ịma na ọ na-atọ ụtọ rapụchakwa n'ihe anyị na-afọ n'ụwa kịta n'eziokwu anyị ji nwa ya alịpụta ebe njisi ka ịgba aka na therapist a obele bụ maka nọọ ebe a ka anyị ji wee introduce gị mana anyị ga-ebidogodi ka anyị malụta kedu onye bụ Onyeka Ekure a bụ therapist a n'afọ maka ndị mmadụ inwe ike ịrọ na through your background kedu ebe ito kedu school ịgụgasị kedu family isi na ya wee pụta kedu ebe onye ịbụ inwe ike ịrọ na through your background okay abụ m nwaada Igbo okay amụrụ m na Lagos okay nje primary school na secondary school na Lagos in fact my primary school na secondary school my primary can exist my primary school was Jenny Jones Nursery and Primary School. It was a British school then in Lagos can exist. Then my secondary school was a government school and it's still a government school and I went to Ajeromi Ifelodu High School popularly known as Sinclair, although it's Sinclair but when you go to Lagos it's called Sinclair in Ajegule Olodiapapa. That was where I was born and brought up. So in 2004 Mbadata Oka with admission na Unizik. Yes, Mbadata Oka in 2004 where banye Unizik where got theater arts, though now we call it theater and film studies. So I graduated in 2007. I'm in 2007. Okay. So I'm 16 years in marriage. Oh. Yes, November 7 was 16 years in marriage. Okay. So ewa momo asa. Asa bu 7. But kezi hem neku sorry. Oh, 5. Sorry, 5. He said, don't mind me. Sorry for the error. Ewa momo he say, okay, 2 boys and 3 girls. Yes. Abu moni hiala. Okay. Abumoni here mana anu onye Delta, onye Abraka, and Roboman. Yes. So that is it for me. But in 6 years ago, that was 10 years into my marriage. Mwe choputana izinu no na yasa. Makana 10 years ago, 6 years ago, I was 10 years in marriage, and my marriage was going well. I was enjoying my marriage. And na si kezi feneme. That was when I decided to go and pick a course in therapy because I wanted to understand what's happening. With my 10 years experience then, I could say things, but yeah, so it's been 6 years as a therapist. Okay, so when the time ife na-eso okwu na marriage ọkwa ife kwesị iwu enekata ya alụ. So that is it. So
But I'm also a civil servant and Maruna Nnamdi Azikiwe University Theatre Arts Department as a choreographer. I'm a technologist. That's a practical lecturer. So I teach dance. Anime kuzi igbo egwu. Yes, so that is I'm a therapist and also a choreographer. Kan joto gị maka ebe ito. Okay. Ito na Lagos as nwafọ Igbo. Ito na Ajegule. Yes. And anyị nwa bụkwanụ ndị nọ na Igbo anyị na-anụ maka Ajegule. Na-anụ maka egwu ndị Ajegule because nke a Orisha Femi kwa. Yes. Kezi afafa ndị achịcha Daddy Fresh, Daddy Shoki. All of them. Kedu ka ndụ dị na Ajegule as an Igbo person? Kedu ka ndụ dị ebe a? Funny enough, a lot of Igbo people be Ajegule. In fact, Ajegule was more of Igbo and Igbo Delta Benin people were more in Ajegule. Ajegule is so many years ago, 16 years ago, because it's been 16 years I've been there. Yes. No, not even 16. It's up to 19 years I've been there last. But before I left Ajegule is like, it's a jungle. Truly, it's a jungle. It's survival of the fittest. So, obu na nne na nna gị ejisoro gị ike, imebie. Ọkwa ifo. Because ebe a, fanara azụcha ụmụazị ọfụma. Fanara azụ ụmụazị azụ. Onye ọbụla na-eme ka o si wee so ya. And most of the time, if you're not careful, nne na nna gị na-azụgodi gị, iwe ike ije kota nnọọ enyi mara ebe o si wee bịa. That friend uburu gị jebe where you don't know. Magwata ndị na-ekwu okwu, carry me go where you don't know. You know, so Ajegule had this rugged life, but I think the experience na Ajegule has made me who I am today, because mgbe m bịa na Easter mfu ife dị iche karịrị wee ghọta na ọ na-adịkwanụ mma onye nọtụ ebe a. So the experience m bịa gather as an Ajegule brought up nye ụmụaka mgbe m bido Unizik ebe a, because even a lot of people will just know that I say ị nara eme ka onye Igbo, he did too forward, he did too smart, because as an Ajegule brought up, you need to be smart. Because if you're not smart, they will just ride over you. So when I came down here and I was exhibiting that smartness unconsciously, though, you know, people were like, "Oh, baby, sueto, itoro na Igbo." So there's also an advantage to that side of life. But Ajegule is a very rugged side of life. 19 years ago, I don't know what amazimi for abuketa. Amazimi for abuketa. Kedu ka parents gị si wee nwa gị den no tu esi no so kedu because I na-ekwukwa mma na-ekwu njọ enwe ndị gas na parents fa bụ nke a bụrụ nke a, mana for parents gị wee jide gị wee nyere gị aka zụọ gị ọfụma na Ajegule, kedu role ha play make sure na imebiro ka ọ bụ ngwa nyere onwe gị aka mgbe na Ajegule? Nyere onwe aka ịrapụ m aka m ifu. Okay. My parents, my dad and my mom, in fact, my dad will always find out you na disciplinarian. If nna m ama nkwe ka ịgbatu na Jesu ndị ọzọ gụ egwu mba owude gị ihe ọ ga-apịa gị. But then my mom were kosi o maka isi ejikọnata anyị. She does more of talking than flogging. My mom no bi na agwa anyị okwu na agwa anyị ife anyị kwesịrị eme. But mana then there was this we were very close to our parents, because it was ụmụazị ha na nne na nna ha dịrọ close. Ife ama ife awonnam onye awonnem no friendship. So ụmụazị bịa fa na-eme ka esi wee so ha, mana nne na nna m bịa ma anyị they very close to each other, so we talk to them. And then my dad will make sure no nye give any kwesi. So I imagine no where ko si where dey marriage where yapo. Yes, so they played a major role. Even in France, I know then etinye anyị isi n'ụka ọfụma. Hey, isiri ana na school bata. O na jero catechism. Ibata
So I know na most I'm a Catholic, so when hana Legion, in the Legion of Mary. So what time you do welfare for yourself? So when in nara a garo school, in on oka, or when in noka, in on a choir practice, or on a choir practice, in on our religion. So those things kept us busy actually. So that's their role. They really played a great role. Ego theater ka isi wee kwu. Theater ego etinyelia ọgwa tinyelia ka ọ bụ school nya gị ya. Maka na enwe ndị na-agụ course na school nya fa. Maka nka. Ọfụma. Mgbe nakwara ide JAMB. Maka na agụchakwa m school na 2001. Secondary school na 2001. Mana ipekam. My dad was na mang the JAMB. Mkachero next year and the JAMB nodo kwa nkweta. So 2002 I had an older brother and an older sister. So my dad sikwo mukachelo na faga yebuzo degodi JAMB fene oha bazie mu ambanye nkweta kwa e make them in ha 2003 the JAMB. Mana that day an menene film Nigerian movie. Mwefu Genevieve na act film. Maka acho ihiti kamas. Mbako. Ihiti kama mbako. Mbako na mwopu. Ikotara anya na aku na be no. Ikago. So ana macho ihe niile kedu course mbako. Ana maka ako. Mbako no we kesi we gbako na mwopu. So no do that day na enene film. Mwefu Genevieve. Mbo ka de bido film ofo. Our neighbor then, he was an undergraduate, Godwin. Boy, and say because we find her go. Come mad when I act film ka this girl. I say, hello, theater art. Hi. And say okay. Don't go. Okay. And say okay. I don't want to try film from my father. Got my dad then na run a Unizig. Yes. So on Abia rutekwa. So my dad started working in Unizig in year 2000. So on my fenine, on my courses nine. Obviously, okay, feel no. One name working keto feel economics. My elder sister feel medicine. Urona can feel theater art. My father say, "Hey, you see, theater art." I say, "Keben suweno." I say, "Ha, daddy, uncle theater art." I say, "Mba, ndo ona funa window na abase egu na office ya na koko office ya." Na I say, "Daddy, no go theater art." I say, "My mad me hen na ko." I say, "I'm gonna happy next year. The JAMB next year." I say, "Mba, okay." Ni hema umuje go linguistics. I say, "Daddy, can't go linguistics." I say, "Na mana su different languages." I say, "I ban no Lagos. Amadima su Yoruba." Kama bia bido. I say, "Daddy, no go theater art." I say, "Okay, muje go mass communication." Na go mass com no the kwaka theater art. I say, "Mba, Daddy, theater art." And my father, so and my dad wonye. Onara ejike asị ụmụ ya mee ife fachọrọ ime. Ọ ya agwa gị si gị nekwa mana ọ bụkwa na-echọ. So ọfụsị na nkwechi na theater art. Ọ sị m ebe nsi theater art ngwa filie. So my first and second choice was theater art. And that was the second name. Now the first list they put on Unizig in 2004. My name na theater art was the second name. Na the department. Yes, department. So I choose no mepe manyam nabo. Whereby idea. But theater. Kedu ka theater art dị maka na ụfọdụ nwe ike na theater art. Say no, just like in Paris where say na ọ na-afụ ndị na-agba egwu na window. Kedu ife a na-eme na theater art? Ọ nzuzu ka a na-eme, egwu ka a na-agba, ọ drama. Ọ ndị na-achọrọ ịba ulu, ọ ndị tinye course ọzọ ha pass as fangwa jen theater art. Kedu ife na-eme na theater art a? Theater art mana ndị mmadụ aghọtara ife dị na theater art. Ịkpọrọ na theater art fanfụ anyị ka ndị na-ewere aka ọrụ not just tinye ha ebe a ka ha emezuo nọ ndị university. Mana theater art ịbata go theater art yọghọta na theater art abụrụ it's so these are the very very broad that you can do so many things as a theater artist. In fact, theater art gives you a foundation to face this our present economy in Nigeria. Because as a theater artist, you can be a producer, you can be a playwright, you can be a movie director, you can be a a film maker.
you can be a choreographer just like me. You can be an actor. You can be a fashion designer. Yes, that's when you are in the costume department. You can be a makeup artist. You can be a musician. So you can be a music producer. You can be an animation producer, and they make cartoons and all those things. So nka would just amadem okanko as a theater artist. Man, and he bata would discipline theater arts in Kenya. Okay. He bata na theater arts. Students, if na diche for what akiri kwado no so no bia igo theater as tinyuche. So luna me fa na me. Ipot after 4 years if diche ade. Even in discipline makana ana ejide nwa no chaya or got through be imana courses ndị ọzọ wo ijeche igocha na ije gwa akwụkwọ gị mana theater at we gocha akwụkwọ gị bịa mee practically Mary Hassels. So 24 hours round the clock. A theater student is always busy. 24 hours round the clock. A theater student na di busy mgbe niile. No time for play except in case no chori day or chori barowe euro. So mana and kitas in the mother choptago theater at maka kita during my time. Theater as we were just 19 in class. But presently now we have close to 600 students or more in the department. And most of them Nigeria kafasu no theater as kafacho ego. Bata. Onye go start theater as kedu ebe ọ na-arụ? You can be we can run at TV. For ndị kacho iru na TV maka iwatake the man of social media era ka ino. Ojebe TV ndị mascom ejebezi ebe. That's it. The funny thing when I'm sorry, no offense to the mascom the limited. Akwya? Yes. No offense. I said no offense to the mascom. The mascom the limited. As a theater artist, you dominate. Akwya? Because ima every single area na studio there. So if a theater, for theater arts, or course and presently na ndị mmadụ na ghọta. And as a theater artist, you can now be an independent person on your own. Because any child training, ibidozi jilaka gi, maybe fenine. Mana me kam ya riku maka masko maka ewe ike mgbe mbara m for ife ha na-eme. So kam ya isi mana onye kam kwukwa nke mma. So a theater artist, you are always trained to be independent. Onye ka agwo nwa eziokwu. Ịma na department niile na asị na egosi afa. Now you can work anywhere. I go say I said you can work anywhere. But that's not of course I am the mother of all courses. Otu agata onye go cha medicine garuna or hospital. Onye go cha banking. That mwana ku primarily ebe onye agalu. Onye go cha banking na finance we kill na bank ahwe. Onye go pharmacy we kill na pharmacist. You want to go? Onye go education we kill na kuzi. Primarily onye go theater ke ebe kwese ilu. Just as I said, Ogaro na film industry. The entertainment industry is the world of the theater artist. And the entertainment industry, the theater hall. When you say theater hall, because etufukwana na the stage. Like presently now, by December, I think our big mommy, Joke Silva, there's this stage performance she will be showcasing. Okay. Throughout the Christmas period. That's a stage performance. I want to bet you that a theater artist will be the backbone of that performance. Because as a theater artist, you become like you spearhead everything that concerns entertainment. So the entertainment world, Anima, is very broad. And if you could China theater artist, just go into the entertainment industry and explore. Just as in the medicines we man own their place. Entertainment world is our world. And just as we know, all the very broad. You can be anything in the entertainment world. So another joke here only go theater artist except no barebo or marry hogo. No badoranya. And you can specialize. Imana igucha theater arts iju wegi different choice specialize. Now year 1, year 2, year 3. If you're na 400 level, you now specialize more director, film director, more stage director, more producer, more writer, more costumier, so that he specializes. For let's take for example, when you make costume specializing in fashion designing,
you go into the fashion world. Onye me directing, film directing, you go into the directing world. So it's another choice. Ka ihe mana nna ajụkwa ụfọdụ nwere ike na-asị ya mbaba eke na-ajụ ya ajụjụ otu a mmụọ agụkwu theater art mana mmụọ ga na-ajụ ya ife ndị mmadụ kwesịrị na-ajụ ya as a theater artist. Kedu ihe mee other department some of them na-afụ anyị as ndị na-adịrọ serious ndị bịara school egwu ka eme ha ji afụ anyị otu a maka rehearsals anyị no rehearsals anyị bụ no mgbe ọbụla anyị ọnọdụ anyị pụtara na agụchara ana from 8 to 3 a na-agụ akwụkwọ anyị gụchara anya anyị banye rehearsal from 4 anyị bido practical so ndị na-eme dance na-agba egwu ndị na-eme acting na act so onye pụta gafefu ndị na-agba egwu ka efe oyi kwesị na ọsọ egwu ka ndị ha pụtara school egwu from 8 o'clock to 4 na fa nọ na class ifụrọ ha no ebidozie by 4 to 6 7 gbaba egwu esi na fa na egwu ọ ka ọ nọ fụnụ ihe mmadụ amarọ so after anyị bido practicals asị ndị ha wee egwuregwu ka fa bịa in fact a friend of mine when no 300 level ọ gafeta ọ sị oke onye na-ajụ ya nne ka eke osi na-agụ sị ha hapụ onye a ọ ndị nọ n'enu bed agụ akwụkwọ I was how ọ sị ihe unu na-agụ akwụkwọ ọ ndị nọ n'enu bed agụ akwụkwọ na akwụkwọ unu na-agụ adịrọ serious ịgbara na egwu pass ya so but if ọ bụrụ ọ ya bịa gba anụ ọ bụ set agụ m theater art kedu ife melụ na ndị go theater art ụfọdụ agụsịa theater art ị na-achọzife achọ na the world of entertainment nwa because entertainment kịta ịbanye film music dance ha dey saturated with ndị na-agụ theater art enwere ike ọ bụ na onye gụrụ Igbo language onye gụ English onye gụ nke nwa then ndị nwa go theater art ifefa kefa mepecha betting shop mepecha POS kedu ihe mee na ndị ụfọdụ go theater art adịghị eme ọfụma na world of entertainment ifufa na-eme ihe yes ihe na-agbasara entertainment why ịma na ọ dịka ndị dị 100 banye n'ife at the end of the day week ọ bụrụ so ndị dị 20 dị committed n'ife ọnwa fa na-eme na fa ejili nne banye theater arts o nwee ndị fulu wefe ebe a ka isi wee jụ m ma mode theater arts ka ọ skuulu kwanyere m na theater arts so onye na ọ bụrụ theater arts ka ọ chọọ ego mana o wee ka o si wee dị asị oke nna cut off gị eruro ngwa jee ka ije gụọ theater arts ọ ebe ị na-achọ admission ọ dịgo filled up ngwa banye theater arts and ọ bụrụ ife ọ chọọ ego ọ na-agụ ya ọma ntinye uche so ọ gụchaa pụta ife niile 4 years ya naanị iyi maka na o tinyere uche wee gwe anyị na-afụ ha stay their students o nwere so many students ife ọ na-agba ha aka ekpe theater arts na mana fa na-anọ ebe a na-asị ọkwa ka m bụrụ undergraduate anọdụ undergraduate after 4 years ọ pụta ịjụọ ya ofu mkpụrụ ihe ọ jere ebe a ejego ọma ngwani gị in fact always some 400 students ịjụọ ha kịta sị kedu what is it defend your cause fa na-ene gị mo udoro onye ọ pụta ka ife iche na ọ ga-eme so most of the time ịbago into this thing kedu commitment ị na-etinye n'ife kedu ife ị na-agwa onwe gị na si ebe a pụta ife a ka mma bụ maka na ife ị gwara onwe gị ka ị ga-eme ndị mmadụ ike a na-agwa gị na-asị gị oke mee nka mana nke ọwa ị gwara onwe gị bụ ihe o mebie onye wee tinyego n'uche na ọ pụta o mere onwe ya POS ọ bụrụ maka ihe a na-agụ yes o nwere ndị gwago onwe ha na o mechaa jee nyaba keke nọ ihe ọ chọọ so wike ọgụcha 4 years o jee chọrọ ebe ọ ya eme ha ya purchase banye ọrụ keke abịazi asị owo theater arts one nya na keke ka a na-eme mba na we have a lot of people excelling in the industry as a theater artist ife ikwu bụ eziokwu maka na mụ as a person go theater arts enwegasị m experience enwe ndị bụ na ha tinye course ọzọ bụ na ọwa ọkụrụ asị fa theater asị nna ka njebe nụ ka ọ bụ na ngụ university mgbe m tinye theater art elu m ọ bụ na literature m na my WAEC bụ D7 na theater art so ha sị m na mma agụ theater art na m ga-ejebe philosophy ma ọ jebe any other courses see literature that much that the theater need the literature at least C or yes B as onye theater na-agụ ọ mgbe aka nlote na ndị eneko because asị m na ọ bụ na ọ bụrụ theater nothing else even ndị klaasị m sef
asịbago na nche ije department ọzọ wee gbagharịwa jee na my old secondary school lote na ndị eneko ka ifu ulu some of these things ba yes so nju ese asị m yes na m ga-ama ajinwu neko and echeki eneko ma ọ bụ na mpịali abi ifu na theater go ma agụ ego ịghọtago wee tinye isi na theater art enwe ihe nchọ ịjụ gị enwekwa a guest bịara ebe a go theater art afia bụ mmiri ọma ọ go theater art ịghọtago so mana ihe ọ na-arụ bụ ipiki ego na club ịghọtago ihe ọ na-arụ bụ ipiki ego na club ịghọtago ọ nwegasịkwa ihe ọzọ ọ na-arụ like ificha ụlọ mana onye agụ theater art ọ sịkwa nọ na-edekwalụ ndị mmadụ content sometimes mana that ipiki ego na club bụ side hustle ya like because all free money ọ safa bụ ndị unique pickers na family group unique pickers so ọ sị na uru theater art na-abakwali arịkwa nne na olue na that club na ọ ma ihe ndị mmadụ chọọ na ndị na-efe ego like nwaanyị maka esi agba ego so oje piki ndị na-agba ego na nyanwa amara agba mana ọ ma na ihe a how to attach the audience attention that is where audience psychology comes in. If I na-ekuzi na theater yes so oje ọchọ ndị mma eche ka ukwu wee weta ndị mma na-agba ego nyanwa bụ piki ọ na-epikizi ndị orchestra then ọ sịkwa na o nwee ụbọchị o pikchara ego one man ekwechiri na ọ ga-edu ya wee na mgbe aka theater art bara ya uru ozugbo ọfụ na the man dị serious na ọ ga-eduriri ya na sofa na ọbịago pik ego ya na ọ ga-edu ya na that day jelalụ with her o wee sị na o wee golu fentin ọ dị ebe a agbaba and no acting ozugbo ọ sị na olu aka theater art bara at least ọ mago esi art egbe ya mana ihe o chefu na theater art megodiri ọ bụrụ a fast thinker yes maka na onye cheta na ọ ga-eme ha a way out because ọ bụrụ na eburo a theater artist o wee fewu you think ahead of the situation so the first thing we go na theater artist megodiri ya ọ dịgide very conscious of herself and then thinking ahead of the situation because as a good actor ihe na think abụrụ kedu ife m ga-eme after this and that's why o ji wee wee ike cheta na ọ dịkwa acting fentin ya bakuru yes ka ogolu fentin sharp ogolu fentin ọ bụrụ onye ọbụla kama ayọwa ọga bikozienu I mean it doesn't work that way so as a theater artist for people who don't know it's a wonderful course it's a wonderful course i nwere ike ịgwachi anyị ndị mecha theater kịta na-emecha ọfụma ịmacha maka na a na-ekwukwa ndị POS a na-ekwukwa ndị na-eme ọfụma enwe ndị ịmacha go theater at least that they are doing well in the industry. Yes, we have Ogokoye, we have Bob Manuel, our guy himself. Yes, Bob Manuel. We have what's his name? So many of them. Kenerics. We have Kenerics. We have like even some of them after acting, I think even Genevieve Meta, they go theater arts. Yes, when she became a celebrity, she went back and read theater arts. So because we focus no water. He made that stage acting. Theater art, mangana stage. Everybody can go on screen and act. But if you're not a trained actor, you can't act on stage. So I think that was one thing she was looking for. Mero Jueje, go theater arts. But we have so many of them on go theater. And if we go theater na me film, for na grow, egama. Yeah, no someday no. No Bob Manuel. If na, you don't even need boom mic because the voice. Yes, a projection. If modulate voices, you are very very correct. I am about the bago na content. Mo theater at mo na make for my anyway even na suggest alone theater. Maka na mbae bata ka go nwa eziokwu. Originality of theater art is from that theater hall. Yes, that's the stage. Yes, a man called Therapist distinguished from the crowd. Ebaka is the
thespian. The stage one man one man riot. Yes, audience were so originally theater video from that theater. And then theater artist somebody at least back entertainment video cinema setting. So only got na that theater cinema we come no onye actor and everything. Man bia that theater was not that strong. National Theater Lagos, I think it's been revived. Yes, Wonderful. Revived. Hope I need his way fuku. You did not see somebody on stage before you put theater out. Only for boy. Only on a film. If for about Ogunde na stage we say the chief for ya. Only for Genevieve na film. And most of us be akwa egu ya bokwa film ka e bi ime. Mana anyị agụsị ya fụ na ọ bụrụ ihe ekwu ka because film adịgo saturated. Yes. Ojugo. Ụmụazị alụziri ebe a na-apịtọs na na-eme film. Echi ime film asịgodi ka edi na-agị ma ọ ka ime nke a ka ime nke a. Ịfụ na film ejugokwa na film emego na this era ịnọkịta bụ content. It's a social media era. So ana m agwa ndị lecturers anyị chọọ ịnụ na content is the new field anyị now. Yes. Content bụ new field anyị. Na content bụ ihe kwesị iwebata. Ote esi wee webata film studies. As a course on its own. Yes. Ano mgbe unu go theater art. Yes, but now it's theater film and film studies. Somebody so introduce it. Knowing that film kita ga-abatanwu. Ano m no Obi Okoli bụ ihe wetali ya na UNN. Tie film studies na UNN. Somebody be help kwa music. This is the time to bring content creation into it. Yes. Anom content. Ka agụsị ma akwụkwọ ejebe m mee film ma ọ bụ mee stage play mana na-enu m ebe ata. So abụ na ndị authorities ndị bụ ndị non-theater art ndị nwe say ga-aghọta na this is the high time. Because if you don't move with the time will move without you. The time will go. Content kita bụ the intern. Ka ihe na-eme na content a good theater artist na emenwu. Akụzikola how to reach the audience. Akụzikola audience psychology. How to manage your audience. How audience to engineering. Exactly. What is content? Content is still a form of acting. It is. Ka ihe nwe maka this thing. This content thing being introduced to theater. If we could eziokwu maka na say ife niile abịa na evolve, we keep evolving. Yes. Maka na generation anyị nọ kịta generation of social media. Yes. So anyị ekwesịrị ịtọ n'ife anyị mabụ. Ekwesịrị anyị oju onwe anyị okay, kedu ife ga-abara ụmụ anyị nọ na university theater kịta uru na this 21st century anyị nọ. Just as you say, content. Even most of them, kita jiakafa na choka agesi we explore na the content world. So imagine when it is now introduced as a course to help them understand it better. You see that a lot of people will do well. So it's not out of place at all. Or I need to yakwana anya press na say fa ganyenti. Kiweki iwo bata content. Maka no mazi ni wezi onye obuna chozi iba na content. But the question is, Kedu, are you capable? Yes. Do you know how to attract your audience? Yes. So ekuzielu fafaburu master of it. If okwa nani ya dominate that area. Yes. In no distant time. I'm passionate about theater. That my enjoy ka theater makana if we follow thespian. Unizik theater. Emego 30 years. Yes. Have a alumni reunion adult 2023. Yes. Itokwa weme? Anom n'isi egwu. Yeah, so weme. Kedu go su wega? Ogara ofuma. 30 years of existence exactly. Since 1993. Exactly to 2023. Yes. And 30 years abrokwo beli for 30 years on no be wine. Yes. And all ihe kwesị ka anyị enyomi ihe kwesị ka anyị eme kwa mgbe and ana m ekenekwa ndị nyela aka eme ndị ife agala ọfụma alize ndị nọ ye one na fine ya afọ na enwe ndị mere ihe ime maka na mụ anọ m na group na-afụ pictures ndị 1990 ka ha na-agbasi egwu na-asịsọ ife a na-eme ndị mmadụ mechili ya ife ụmụ agbọghọ gbasili egwu kịta afọ abụgo nne nwaanyị ọ na-asọfa
theater if sometimes they put or they call court maka na the love of the there love and the how kedu ka isi eme ha ụfọdụ na-ekili ha na-asị m ihe ọ bụ society a na-agụ anthem enwe passion about it ife melody adika and theater bụ court wo ima most of the time ndị mmadụ aghọta ihe rehearsals so na-eme rehearsals wu ebe anyị na-anọ mata onwe anyị other courses abịa agụcha na classroom onye ọbụla na mana ịpụta na rehearsal gị wabụkwa onye nkụzi iyiri black and black gị yipụ slippers gị ọkpa nkịtị gị na ụmụazị una na-eme acting so at that point ifu na there is a bond so ọ bụrụ ka na other courses ka students first relate to lecturers afaka the theater arts na lecturers first relate it's more of a mother and children relationship na theater arts maka na practical na-eme onye ọbụla mmadụ owefa okay na theater arts so na theater arts ka ya potato ikpọ mmadụ kpọọ ya surname ya ka esi eme na secondary school those yes already name for a student kpọọ ya surname ya another course told us una dey secondary school which one dey call person surname but that's theater arts for you because we know ourselves beyond the classroom yes so that rehearsals we fe na aka that bond and that relationship anyị nwere na theater arts telling you that rehearsals is everything kedu ka isi eme induction na bụ no eme osalu induction na anya ada amụ aka na the whole university afọ m nke ndị Ibadan me ụbọchị a osalu ọ dịka ihe nene abụ ka oke bụ ka afọ Peter Edochie kedu ụfọdụ ada awọta ụfọdụ nwere ike sị na anwụ ọbara na-eme kedu ka isi eme otu ụda ngwa bụ nkụzi na theater arts kedu ife men ifu ọ dị so dramatic kedu ka isi eme ụda otu a a theater artist is a dramatic person. And imana anyị na-emefa kezi anyị mee induction ka ndị ọzọ kezi feme anyị ji wee dị iche. So anyị ịmụ ihe anyị niile is just theatrical performances. Yes. Or if I na act ma ndị mmadụ anara aghọta. In fact anyị bido induction mebe ifu ndị mmadụ na-asị hey kefa na-eme ife hey a na-etigbu ụmụazị ya n'otu hey chukwu ajụọ nwe nke bịa last semester na cast and bind I cast and bind mama ya emekwe ha tụfia akwa nsị ya madam cool onu down ọkwa no acting defa ọkwa no acting nwaanyị akpọrọkwa una cast na bind but as a theater artist you know what it is. It's just about the theatrical performance. It's nothing beyond that. And it helps anyị na-enye aka kpọbatanu gị na stage anyị dị ka sanctuary anyị okay so before ibatanu bịa fụ mmụọ ị ga-apụtanụ asacha gị iwe bata so ọ bụrụ onye ọbụla ama nnọkọta tibata sị na ịbịa act na the stage of a theater department you will go through the process and that induction is the process maka na ya nyocha gị you were qualified ịbata so ha hapụ ha sị ọ bụrụ rituals ka anyị na-eme ọ bụrụ initiation ka anyị na-eme ọkwanụ ka ọ wee dị mma so acting ka anyị na-eme nothing more than that. Enwekwanụ a school of thought nwe okay na-agwa ndị mmadụ that even God himself is a theater artist. Ịma nwaanyị ndị okwu onye maka na even Bible kwuru okwu sị na ụwa anyị na before amụọ gị na Chukwu nna amaghị ife ị ga-abụ and Chukwu nna bụ ihe na-ekwu ihe na-eme that makes God a director ozugbo and that makes us we are just actors. We are actors in his hands. Ịma na ị na-ekili film inwe ike na-ekili film otu akịta accident na-eme ị na-ebe ị na-amapụ obi mana director amaghị ebe ọ ga-end ọ na-esere onwe ya sịga bọsị yes ọ bụ major of director na playwright maka na onye dere no my fair game yes director amargo ihe directing mana anyị nwa na-enenezi amarụ ihe na-eme so emere anyị hey mana mmaja director maka na my fair ọ ma ife ọ ga-end so I think I buy in that school of thought amago ebe ife a ga-end odego de ife ga-abụ denya odegi ede he's a playwright so una anya tata na gbam that God is the theater artist yes so you can go and argue biko ka anyị kene ndị kụziri anyị na theater ndị bute theater na music mmadụ dịka akwa doctor ka ọ bụ Dan Owando ka ọ bụ Mr. Dan Owando
wo onye bute theater arts na Unizik anyị na-asị ya Chukwu gọzie ya maka na ọ dịrị izi Chukwu gọzie ya dewekwuo ya ogologo ndụ nye ya arụ isi ike anyị jefu ya na last month okay so Chukwu gọzie ya debe ya ndụ anyị na-ekwu maka no ka anyị bidogodi na ndị ngụlanwụ yes anyị na-echeta Dr. Professor Wosu Canis Wosu na-echekwa Professor Obadiegwu Cyprian Obadiegwu na-echetakwa Mr. Emmanuel Ebo onye Ọnịcha may their soul rest in peace. Anyị bịazie kịta anyị na-ekwunu maka our own the giant himself Professor Alex Asibo. nke enyi na-achụ ugwu enyi ọsọ na Anam. Professor Alex Asibo ezigbo onye Anam jide ebube nwoke na-akpa ike dị egwu anyị na-ekene ya na obele dị mkpa na-asị Chukwu gozie ife ha na-eme anyị na-ekene eze nwaanyị herself Professor Tracy Chairman Ezajue she is one woman, in fact she is 10 women in one. Yes. She is with the motherly love and the care and everything. In fact, igata theater obona you feel rather motherly love of Imana isi isi gigeje check up. So I nekene Professor Tracy na say Chukwu gozie ya. Okay. Nekene kwa okay, presently now I know a lot of doctors. So I'm bidon na akwa mana akarịrị now. Yes, we have a lot of doctors. Present HOD. And then I aga n'iru. Dr. Akonam Anyukwu. Nkema Akonam Anyukwu is our present HOD. A very young, vibrant man. In fact, the most handsome HOD. Go and argue with your keeper in theater in Unizik. The most handsome HOD. Before Ekube present, I can wear no old I na Boben. I can wear Professor Charles Nwadigwe. Hey, Chibo. I now compare because he's a very wonderful man. A disciplinarian to the core. Working on a class ya or working a hebo poem. Zao sim temakos, and what I'm is a boom mother. He is a disciplinarian to the core. Professor Charles Nwadigwe. Neck and no on your way good energy. Hi, Pato himself. Pato wo. Ipora hana theater. Yes, archival. The archival himself. So before you na ndi ogbala ofu a emoga say fanwa. Imakwa na Patoski as in oworonye go theater na garo through part. In fact, that's what I am today is he's the one who made me what I am today. I'm a choreographer because part drain. Only drain ge by chemu hate. Manom mbu ijeta pota we mana. Nowhere. We forful. I know Professor Abone retired. Yes, Professor Abone retired. Clementina Abone. Nice. Amama okuzuru egu akonna. Mgbe m bido masters ka m fụrụ ya. Okay. Mgbe m bido masters before. Yes, mana ọ nọ abroad kita. Ọ nọrọzi with us. Ndị a bụ ndị archival. Ana m emetelu ụmụazị kịta ebele bụ na abido. Ana asị who is Mr. Ebo? Who is na-aza unu emisikakwa. Mba na-erigo ife no. Unu emisika. Ana erigo ife. Ị mara sị down ụwa ndụ. Ọkụziri ọlụ gị. Ọkụziri ọlụ gị bụ down. Ọkụziri gị bụ ebo. Ọkụziri gị bụ Amba ekwukwa na. No, we have great lecturers now. That are doing yes. Nke mefu na bafa mmadụ. Ife ji emi otu abụ na nke mba ife a. Anyị ji nwa okwu theater ata ka abịa tele onye ọfụma. O wee gị iwe. Just wake na wall. Ka anyị baa na therapist. Therapy anyị ji wee nọdụ. Otu anyị bụ therapist. Nwere ike ịgwasị anyị why marriage bubule a big deal? Kedu ife dị na marriage na-ese? Eje mụ na court ụbọchị a sị mụ na divorce cases nọ na Anambra alone na that particular local government no more than 5,000 divorce cases. Ndị si na ha da anụ sị
na-achọzi m elu ị ga-afụ mmadụ ọnụọ dị tata o dee elu 6 months ọ sị na wee chọpụta na ọ na-aradọ ọ na-eme ọ na-eme nkewa ị na-asị akwa sọsọ mmadụ na-abụ bụ ife a mmadụ na-abụ onye a na onye a kedu ife mere o ji sie ike gaa n'iru. Okay, ịghọta ife na-eme n'onwe na those divorce cases ka isu ekwu most of the time ije na tribunal na Catholic Church now cases no for na-asị na fa chọrọzi ịnụ bụ from 1 day to 5 years. Ndị no go from 1 day from when they know that day si na fa chọrọzi that day from 1 day to 5 years. Ị na-ajụ ka izi ife na-eme no but if I bịa n'obe anya wee fụ na ndị mmadụ na-anụzi for the wrong reasons. Oge maka abịa sị gị na oge nne na nna anyị na fa nọ kwa ọdịmma na fa nọ na-edi yes civilization emego. The truth is marriage ekwesịrọ ịbịa nọdụ na-edi mba o kwesịrị ịnọdụ imenu ya enjoy mana ka mbidogodi ihe mee a lot of people ji ewe misunderstanding if agwa gị fairness na marriage ka nsi ekwu bụ okwu n'ihe jujuru afọ maka na kịtazi owezi onye chọọ iwe ndidi owezi onye chọọ ịghọta onye ọ bụ ya na onye ọbụla chọzi ka ọ bụrụ ka nsi wee kwu ọ bụrụ ha na ọ bụrụ etu a nsi wee kwu ife niile a na-emebi mana chefu na marriage bụ ndidi ka eji eso marriage ikwesị ịghọta onye ọ bụ gị na mana most times a na-abanye na marriage without ịghọta onye gị na-akwado ịba marriage. Abịa na asị gị na afọ m ya n'anya ọfụ m n'anya bifo ị na-ekwu pịam anụgo mana ịjụ ya kedu who is this person ọ na-anụ apart from ihe ọ na-afụ o jikwa wee moto o jikwa wee mee nka o jikwa wụrụ doctor o jikwa wee degree nka ịma onye a as a person like character. What is this person's character? And most of the time during this courtship God if abịa na-ekwu achọrọzi ife bụ eziokwu okwu ị na-afụ ife a ma na imeta n'onye a na nsogbu ya dị ome eyes right a ga-afụ warning sign ịmana ife ị na-ekwu kịta maka na ọ na-asụ n'etu ahụ o nwere ike o wedide ọsị oke ka ndị eje kpa nkata ndị na-anụ di na nwunye kịta anaghịzi akpa nkata because no ịkpa nkata iwe ghọta obi mmadụ. If you want to know somebody very well, communicate with that person. Ihe onye mmadụ ukwu maka na asị out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Onye ọnwa akwu okwu iwotu ụdịrị mmadụ ọ bụ ma most times anyị bịa nye pay attention to ihe onye ọnwa na-eme kama pay attention to ihe onye ọnwa na-ekwu maka na ihe mmadụ na-ekwu na ihe ọ na-eme abụrụ ihe onye m na-ekwu bụ more of that person than ihe ọ na-eme because most times ihe ị na-eme wụ ka iwee ka ụwa wee fụ so most times anyị na-adị conscious of ife anyị na-eme maka na wee a certain person okay I like him this girl and this girl na like onye dị etu a so ịbịa ị na-eme ihe niile ka i please ya mana most times ihe anyị na-ekwu especially when we are in a relaxed mood tells more about you than what you do. So mana most couples are not alike. Most people na-abanye to marriages na like the flamboyant look nke na-achaba n'anya mana abatazie fosi na marriage is more than is beyond omo distractions osebe mana okay ibatago wekwanunu ndidi wọtanu onye ọ bụ gị na owezi onye chọrọ ịghọtanụ ha na-ekwu in fact most people na-abanye na marriage with intention na faga separate ọ na-abọsị nna ka mbakwa ka ntinye isi ọ bụrụ na ọwa ọkụrọ m na wow you know and when you are that mindset you can't bear anything you can't tolerate anything o set rana you move on nari maka na ijo ndị no go so many years in marriage afugo fewego challenges o ọtụtụ ife mego fa di if they were able to handle it
and move past that challenge. In fact, the challenge will make them even stronger. Fabia, that challenge fair will go and make for this stronger as couple. Manifu nda hana nukita fair will be quarter of that challenge. Ndi no go 20 years in marriage you way. Mana because fair quarter on a family na yedi and forgiveness. Where is only natural boy one year. Omera na ineku inecheti home 3 years ago. Kedu ka igesi we ganiru. So ụmụ ihe a na-eme marriages na-enwe so many issues a na-ekwuzi nke a ozi another thing na ụmụ nwanyị ka esi ekwu nwoke ka esi ekwu nwanyị ụmụ nwanyị na-enwe this mentality a na-akwa m asị ịnụ di were ego adịrọ mma ma most of the time iburu ego tinye as the first thing nature ego a ga-eme Imana fu this character icho ino maka na o were an ego a bụrụ hana na your first point of call woke were ego kan cho ino woke were ego bata obogodi no bu ajo character ina azikwa afu character nwa o were ego ego mana echefo na inocha bata you can marry a rich man and you will be very poor very poor. You can be married to a rich man, but you'll be very wretched. More or sebe. Onetim, man offer those things. So. Yes. Offer ya. Mana uji ego. And the man netema ego hapo ego dirana marriage gatoto. Hapo ego dirana. It's a lie. It's a lie. Wealth is good. But if you don't understand this person and you don't love this person and you don't communicate with this person, mana you won't be happy as a person. That's just it. Otu agete no now onye fukwa gị ga-adịkwa na ga-echekwa na ịdị single mana isigo na ịkụgo 16 years. Yes. Hey. Marriage. Onye nekwa gị anya ga-eche na ịbụ nwa agbọghọ. Kedu ka isi wee mịa and otu a isi wee debe onwe gị onwe ulu ọ na-aba in marriage maka na ụmụ nwaanyị bụ no ha nụọ dị within 2 years echekwa na onye abụghị agadi nwaanyị. Yes. Kedu ka isi mịa and kedu uru ụdị ha na-aba ụmụ nwaanyị okwu? Okay, eziokwu na nwaanyị idebekwa uwe ya dị very ọ na-adị mkpa. Nwaanyị na-apịacha uwe ya ka ndị Igbo si wekwu na-adị mkpa maka na ụmụ nwoke bụ ife fa na-afụ n'anya ka fa na like mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ fa batara ana mmụọ ofu mmụọ ịbụa ihe ya na-anụzi ogbukwo na onye na-ene m anya biko hapụ na ma ababe mbedi and iburu ha na that mentality owekwa na onye na-ene m anya abata mbedi ifu uwe gị ị na-ayasa ebe o weta m oge ruzi inekwa uwe gị anya na mirror iman like izi ife na-afụ okay ebe gị wawo nwaanyị like ife na-afụ ọ dị debere gị n'ụlọ ya like ihe ọ na-afụ so mana n'ezie ịpịachakwa uwe gị as a mother adịrịzi okay ị ga-adịrịrị conscious of it ọ dịrị izi a na-amụ nwa ị na-amụkwa nwa ị na-try keep fit ị na-try ịdịkwa ka isi wee dị mgbe o dị because your life has changed as a mother mana you need to be conscious uche gị ga-adị ya ị ga-agwụgwọ onwe gị si mma abụ a mom but I still want to look good first for myself and then for my husband. Okay. Iwe that conscious mindset na achọmika na apịacha onwe m even as a mother. Ima na obugode owe ka o si wee dị ọ na-afịagode arụ ị ga-aka na-agba mbọ ijisi ike maka na uche gị dị ya mana ọ bụrụ na ị na-abanye na mbanye anyhow biko otu ọbụla o si wee chọọ ịdị ịbanye ifuzi na ọ na-afịa arụ maka na ụmụazị dị nọ nke dị n'ụlọ dị if you are ọ bụrụ na ị na-aga ọrụ ijuzi onwe gị ka ezi time ị ga-ejizi wee tụ ude wee mgbe nka na ụmụ m ka pempe o nwere mgbe ị agbaba na bathroom ahụ ọ nabago oke nke ọnọ 30 minutes o ji wee naba ụra ka ịma m ya eje ugodi nke ahụ ịgbaba pịam n'ebe bife na-akwado ka ite ude ụmalite
imegide ihe ọnwa ọ dịka but you continue jiri nwayọ na-eme ị na-echek kwefe anyị na-eri maka most times ọmụgwọ na-eme anyị ncha nne ọmụgwọ na-eme ncha maka na mụrụ na nwa sị gị ọrụ ọmụgwọ ka nnọọ ngwa ebute akpụ ebute nsala ị na-eno chefu na at that point arụ gị dị very open ị na-eri ọ na-asụkọ ịbịazie ibu ebido anyị mana ọ na-afịarụ onye buo ọ na-afịakwarị reduce ọ na-aka mma na ibido n'izizi si onwe gị etu aka nsi wee chọọ ide so ị na-eri ọ bụrụ ihe niile asị gị rie iburu itinye n'arụ so onye na-erikwa ọ na-echek onye na-eri ọ na-echek ka ọ wee nye aka maka na ibu na-afịakwa arụ hapụchakwa na asị oke ịbịa jee jim mgbe ibido jim wee maa na jim adịrị izi and also ihe sokwu wee nye maka wụ I'm a dancer so almost every day of my life ana m agba egwu so nke a sokwu wee nyere m aka wee ka dịkwa etu ndị okay aka nọ na marriage ịma na enwe ndị soro Igbo sị na love is blind but marriage will open it. I open it. kedu role love ịfụnanya na-eplay na marriage or love bụ kacha mkpa na marriage ọ bụrụ ya egwa anyị ọ bụkwa na ọ bụrụ ya egwa anyị ihe kacha mkpa na marriage the most important ingredient in marriage can you? The most important ingredient in marriage so many people might not agree but it's love. Some people are saying no understanding. Man, no only love okay get me understand. Or only love okay ga agwanyoku okay ya communicate with. So when you love if mmadụ n'anya, o mejọ gị iwu ihe obi mgbarụ maka na ifuru onye n'anya. Ma most times kita ndị mmadụ anara anụ onye fa love and ifunanya abụrụkwanụ na ifuru ya taa ọchaba gị anya isi hey afụ m onye anana hiri gbamgbam no ifunanya grows nwayọ isi onwe gị ihe agwa onwe gị achọ m ị na-afụ onye n'anya ma ọ dị mma ma ọ dị njọ and it's possible so you have to be conscious about loving your partner. Ndị Igbo say conscious about loving your partner mana the first thing attraction bugodi ife izizi onye aya attract gị then unu bido unu bazie na alụmdi na nwunye keep loving yourself maka most times abịa sị gị anọ ebi hapụ ihe niile no mgbe ị na ụdị na nwunye ka ị ga-ebido dị wee bido gbawa nwaanyị a chik mana most times ị na-achụ ya ka ịchụta ị na-agba chik na-eme ihe niile ịkpọrọ ya je out na nka ịkpọpụ ya je out na nka ịnụ batazie ya idompo ya move gairo ifusi na boredom sets in a marriage mana unu n'ọdị na nwunye wee ka na-eme ife unu na-eme when you were cutting like ịpụ apụ hang out maka na ụmụ obere ha unu bịa nọdụ na sitting room nene film together unu anọdụ jikọọ aka ọnụ kpaa nkata ọkwanụ ụmụ ihe ahụ na love and grow mana these days couples anaghị enwe time for each other onye ọbụla nọ in the move onye ọbụla chọrọ ịpụ apụ onye achọrọ iti isi ebe onye achọrọ iti isi ebe a ifosi na the more you are going anaga their separate ways the more they are becoming different individuals so love is the first thing in marriage ifunanya wee ife kwesịrị ị ga-afụgode nya n'anya maka na if onye a n'anya o mejọ gị it becomes easier to forgive it becomes easier to talk to this person unu akpa nkata it becomes easier to go out. In fact love covers every other thing but genuine love obro love nke na end na bed onye jum one day say ke kan so mazie na m love onye a nsi mgbe iwe ike gị na onye a wee ike nọ dị n'ime ụlọ kpaa nkata be comfortable with yourselves without thinking about sex then you are heading somewhere you just want the companionship of this you just want this person's time aside from sexual intercourse or just gị na onye anyị nọ na-amasị gị mgbe ọbụla you are now friend because no onye ifo n'anya ya bụ enyi gị because ụmụ ihe a na-adị very important most times imana
couples abụrụ, they are not friends. So many di na nwunye abụrụ enyi. Fa bụ di na nwunye. Mana fanara akpa nkata. Fanara agwa onwe fa secrets. Onwe di na nwunye, their friends ma ha karịa nwaanyị fa na anụ. Ọnwụ ụmụ nwaanyị, their female friends ma fa karịa di na anụ ha. And it's always a problem. Maka no love, love onye, you make that person your friend. Then with that, if there are so many things you will be problem. You people will just be overcoming these things easily. Not that. So love is the first thing. Every other thing follows. Can I when the national communication no nkata because na parents sometimes ndị Igbo ada phone fananya no asịghị na onye aka ị ga-anụ. Enwede ndị a na-eme betrothing abịa tinye ego no nwa m ga-anụ nwa gị. Oto ọnụwe and fa na-anọ ofu and then onwe ike ha bịa bido football we ha n'anya. Yes. Good. Gwa m kedu ihe mee marriage ndị mgbe gboo ka wee na-last than marriage kịta enweghị inwe ike ịgwa anyị. Si ka anyị gwa nwaanyị eziokwu. Marriage isi mgbe gboo o wee ndị na fa na-anọ mana ije fụ ka face wee nọdụ. Ije fụ ka face wee nọdụ. You will pity them. Nabi? Yes, you will pity them because there's a way for dị iche na mụ na gị na-anụ di na nwunye na-atọ ụtọ anya na-aga dan onwe ndị na-anụ di na nwunye mana ọgụ na mgba. Mana society enyere room for divorce then. So in fact ịma nkute di ya na achọm ibu akpa m wee na anara akọta ụdịrị ha akọta. So onye nọdụ na-edi ihe niile ọ na-eme ọ na-edi. Okay. Ọ na-edi ọ bụrụkwanụ na ọtọka mana na-edi. Mana onwe ndị aya afọ we ha sị okay ọ na ya anọ fa ghọta na okay na anyị abụrụgo di na nwunye fa ebido na aghọta onwe ha na-afụ onwe ha n'anya efu fa ebi ọfụ maka di na nwunye. Mana n'ezie ọ bụrụ marriages those days that was wonderful. A lot had issues but then you can't speak out. Ọkacha as a woman man ọkata sị na mana be nna m onye na debe onye ma oge mana kịta with this era anyị nọ kịta nwaanyị wiki kunye si anaghịzị m anụ ọbata be nna ya eburu ana nye ya si ngwa na-eje ụlọ. So most ihe a na-emezi uwezi onye chọzi ịdị. And ihe ị na-ekwusi na na-asị na communication just as I said ọkwa onye fụ n'anya ka ihe agwa okwu. O nwee ndị fema nnọdị a na-etu akpa nkata ka di na nwunye arụ na-agbakasịfa like kedu ife mụ na nwunye m o wee nwoke m nọ ọ sị kedu ihe mụ na nwunye m ya nọ na-akpa o kwuru ya ọ sị na ebe men kwesịrị na-ahụzụ ka ife mụ na nwaanyị ga-anọ na-akpa that's nwunye ọ nọrọ anụ. If you love that person you will always want that person's time. You will always want to be there. Owegodo ebe ịchọ ije nne okay bịa ka ije nka ogwedi Nigeria ka okay ana m abata so time ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. So love ekwukwe echi kwukwe taa for me it's love maka na love ya ewebatazi ife a niile. Ikwutere okwu ihe mee ụmụ nwaanyị ji anụ dị wrongly ego ka eje fụ ego ka eje kwuo ego kedu ihe mee ụmụ nwoke ji anụkwa nwaanyị wrongly kedu ife nwoke bụ n'ọfụ otinye isi ngwa ka ejebe ka ife na-eme ụmụ nwoke ji anụ wrong. Ife nwaanyị bunu ọ ya nụ nwoke bịara na ọsị hai o topụrụ ana mma wee fe niile front and back ọsị chefuo na ụmụ ihe ọnwa obido mụgba nwa ọma ndịkwa etu a. So obido n'izizi ọsị hai na nwa akwụ etu a ara niile kwa akwụ ya emechakwanụ daa. Mana a lot of them macha mana fachọrọ ikweta. So obidozie daba disappointment abịa maka na n'ezie that lady ọfụrụ n'anya ihe ọ na-afụ n'anya wụ physical appearance ife nwaanyị nwatakịrị bụ mana o siri ka ọ banye yes it's okay na ife ọ bụ ya attract gị mana ọ attract gị as the first point of call. Jezienu wọta onye a ị na-akwado ịnụ ka ịma ife a niile pụọ beauty a niile fade will I still love this person and still stay with this person.
so anyị anara agwa nwaanyị eziokwu so ọfụti ha niile ọ setizie nwaanyị mụgba nwa ndị na-ebu bido bube ndị stretch mark bido pụtaba ọ sị na ya nke a what I ordered versus what I got chefu kedu onye mere ya who is so you see so most of the time anyị ma ụmụ nwoke wi ha na-afụ n'anya mana ị na-afụkwa ha n'anya ị na-echek ife a niile pụọ will I still love this person very important. Enwe ihe nche ịjụ gị ịreju ụka esi na ewe Catholic and everything ka ihe inwe ikwu maka di na nwunye chọọ ịnụ onwe ha ịbagodo n'ime onwe fa ịtagodo onwe fa mee ihe arụrụ ala wọta onwe fa before fa anụọ ịsọpọtụ ka eme ihe arụrụ ala fugodo ife dị ebe a before anụọ ka ọ bụ ikwete si nnụọ before bido emewe ihe arụrụ ala. Yes, I'm na a lot of school of thought. So many people na say fame no na before you begin no. Some be asige fame na fa woto we have. Now the truth is emena. And na that school of thought emena. Maka no when they be asige na cho me test. Ko Jennifer. Can test ya no marry hen na ego. When you reduce rana wine to can test ya obumoto. Kosuya. And let me tell you, Obogodi moto, you might not wear some moto. You can't test that moto. There are some kinds of moto. You can have a show glass, but who born you? Agwagi, this is a prize. This is a prize. Equal you go because there's 100% assurance that it is what it is. So those kind of moto, like I don't know if Ferrari is among it, but you don't test it. You don't test run some cars. It is just there. Mano mobile motor. Okay, banyo test ya go around. Na theater. So if you really want to marry somebody, just because the truth is, if you learn okay test ya, it test your bro no work ro gineme. Okay, be happy ya. Uno move. So it be those. Another point, you are in a new wicked problem. Makona itest ya okeke, itest ya okafo, itest ya chinyere, itest ya chioma, confusion adi. Obuzie, for example, na nke okeke ka o mana work rozi. Onye na anuzi oburuzie. You see, you begin to compare. You begin to compare. Mana, if you oburu na testero, ibanye na marriage, ibido see. Iwale faithful. Oburu una ekuziolo onwe unu maka na si ihe onye riro anara agụ ya ọ bụ na iriro o mangu gị you now begin to train yourself. You can teach yourself una this is very very perfect in it mana ọ bụ na test go so many ọ bụzie na onye ọ bụ gị na adịrozi ka ndị test go nọkata isi hey ọ bụrụkwa na mgbe mụ na John nọ hey ọ na-akpodo m isi n'ala ọ bụ na mgbe Chioma nọ ọ na-eme 360 degree. You see that there is always a problem. Na Chukwu makwa na ihe okwu mgbe ọ si anya test na ọkwa ka ọ wee dịrị anyị mma eziokwu. So anọrọ m na testing jee nọ n'ọdị na nwunye kụzielu onwe unu, do it to the best you can, enjoy it. Asị na ke ha na we ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ. Yes. So do it. Yes. Ndị ha na test ibusu ya ka ma gwacha gị. So anọrọ m na testing. Mrs. Onyeka di adịkọ na di adịrọ otu a na-asị na didi okoma nke nwanne nke asị na na-achọ di adịkọ na di adịrọ ka ịmalụ didi ha didi nke m na didi ụkọ di adịrọ ụkọ akwa di adịrọ ụkọ. And because okay, I want to didi ụkọ, why are people marrying every Saturday and even every day? People are getting married. Di adịrọ ụkọ. The question is kedu feature? Maybe for which or we fair discuss. Just presently now, I mana so many of our young men na gbambu ike na agbasi mbọ kafa kwụrụ. Mana so many of our ụmụ nwaanyị anyị kita na-achọ nwoke digoro fully established. Imana ihe ebe ya for such man when in his 50s and 60s. Ị na-achọ ya na watakịrị ka na-agba mbọ. So ebe ị na-asị na di adịrọ maka na o meet your standard again. So di adịrọ ụkọ. No ife onwe ị na-achọ as a woman dị ụkọ. What of ịchọkwa na ịnụkwanụ di ma ịnụ nwaanyị ị na-emegoro ka ị hapụ ya ka ị ghara test na wee jekwa n'azụ na
na-apịachalụla onwe ya ọkụ. How would you know? And then in that situation, kedu ihe nwoke a ma ọ bụ nwaanyị a ga-eme? Nwere ike ịchọ ịnụ di, ị na-asị ka di gale ites gị na nwa na-afụkwa ndị dịkwa sharp, ma ọ bụ na ịchọ ịnụ nwaanyị na-asị ka ọ ghara ites, mana the girl na-akụ ụdị ha ọdịcha ọ dị. See, ndị mmadụ anyị na-edeceive kwa n'ụwa anyị na-aghọrọ onwe anyị na ebe anyị nọ. My question is, ọ bụrụ na ịma tupu ịbanye, why not end it? Abi? Kedu ihe ka na-abanye? It simply means na onye ọ na-akwado ibu gị na-ewu gagwu ọjọọ. Except na ịmarọ wee banye. That's the thing. Mana ọ bụrụ na onwe ka isi wee chọpụta na onye a unu na-asị oke ka anyị rapụ ka anyị ghara ịnụ ka anyị ghara test wee ebe ọ na service owe ya wee chọpụta before marriage, what are you still doing there? Abi? You just end the whole thing and move on. So ikwete na cheating should be a deal breaker. Number 1 deal breaker. Okay. Number 1 deal breaker. Okay. I support to nwaanyị jide die ka ya na nwaanyị ọzọ na-edina should leave. No. Now, we have anya hand go a lot of people were issues with cheating. So many were able to resolve their marriage fana ebini udoketa. So many sinafama mbini. The question ị ga-ajụ onwe gị, okay, ewudego m onye ọ bụ mụ na ya na nwaanyị ọzọ ya na nwoke ọzọ na-edine. Mediwuni. Because na Chioma gbaru di ya does not mean na Jane yewe ike igbaru di ya. Onye ọbụla ka chi si weke. Yes. So mana the question is, come for therapy. Biano, let's talk about it. Maka most times if ene me una Fabia fa chọrọ ikwu make. And if ikwuro make, ị ga na anwụ n'ime mmụọ gị na anwụna. N'ime mmụọ gị na anwụna. Odizie too bad. If obere ife ye menu will trigger the whole thing. And I just say oro obere fa mba ife menu. Okay, uno mgbe owude the man ya na one girl dino owude nwunye ebe ya. Okwa na cover na nsogbu adịrọ asị anyị bibenu. But okwa obi aka na-emerụ. So it shouldn't be a deal breaker for some people. It's a deal breaker for some people. It's ụmụ nwaanyị si ụmụ nwoke dị polygamous in nature, which I don't believe. So also as far as no na-enye anyị ego mụ na ụmụazị izi take care of. Actually dinner with 10 women. Some women are like that. But the question is, what onye ọ bụ gị? Understand your partner. Maka na ọ bụ you and this person. Ejina ihe na-eme na bụ onye ọzọ wee na-amanyere nke na-eme na nke gị. You and this person. If your partner will not like this, don't do it. Don't do it. Except na you chọrọ ka the marriage continue. Don't do it. So abịa na force ụmụ nwaanyị na-asị bịa nwaanyị gịnị ọsọ cheating marriage wena. If it's over no ga-eme her mental this thing, or no ga affect her mental stress or whatever. Because she can always leave and talk about it, or separation. Ekucha obo no dabakwa ebidokwa. Mana don't force somebody. A force no ya nodo or so cheating. A force no ya. Whatever na cause onyo a worry for zo. Oko rumors overnight. Ina see nwanyi nke change go mba. Ọnọdụ no get change, something went wrong. Just na-ekwetara na ụmụ nwoke dị polygamous in nature. Ọ ha na-ekwu asị na man is polygamous in nature. Isi kwetara ngwa maka ya. Men are not polygamous in nature. Okay. I don't believe a man. See, in as much as majority of men na agbanilo. Majority. Mana ụmụ nwoke nọ. Okay. Si na fa man no so ha na nwunye fa and they are there. We have seen so many. In fact, na Catholic Church and mekuzi marriage course some years back. Anye where they go woke na maro nwanyị na nwanyị na maro woke. Anye where they go so many. Mgbe ka njiwe wata na owekwe ndị ka na-edebe onwe ha. Ha pụchakwa na ụwa mezie odizie ka ya sị na onye ọbụla emebigo. Mba, onwe ndị dị mma. Some people are still keeping their virtue. Anye where they go so many men who go through university. But they've not known any woman. The same thing with ladies.
Maka ibia kita say, will you see a virgin? Will you see a man? I say, you know, they are there. Abi? There. Hanocha. Fano. Amanji maka na dizika ihe ọjọọ kazi. Odizi informa de. O wendi si ife asị meme na mmemme ya. And they are there. O we ụmụ nwoke si okwefo so nwunye ma ka mma. And they will stick to it. They will stick to that woman. Ọ bụrụkwa na far temptation. Ọ bụrụkwa na ụmụ nwaanyị ọzọ anara abafa anya. Mana ife onye gwara onwe ya. Maka na mgbe ị asịrị onwe gị asị mgbe ị sị mba so nwunye m ka nna fa na amafụ nwaanyị ọzọ isugbu onwe gị. You see, but you decide I want to be with my wife despite what I see. It's a choice. And ọ dịrị easy. Mana kedu ọlụ nwoke nwere n'ezinụlọ, kedu ọlụ nwaanyị nwere n'ezinụlọ, kedu ya primary jobs, kedu ihe nwoke kwesịrị ime n'ezinụlọ, kedu ihe nwaanyị kwesịrị ime n'ezinụlọ, a na-eme ya o wee na-aga, inwe ike ịgwa anyị ya? Yes. Ịmara abịa ife a na-esekwa okwu n'ezinụlọ maka na nwaanyị bịa ọ chọọ ka o buru ọrụ nwoke na-arụ, nwoke bịa ọ chọọ ka nwaanyị ka o buru ọrụ nwaanyị na-arụ. Problem adị. The man is like the oya bụ umbrella that covers his family. He's the protector. Nwoke bụ onye na-echekwaba ezinụlọ ya, ọ bụrụ nwaanyị. Nwoke na-echekwaba ezinụlọ ya. Ife niile kwesị ịbịa to the family, obi shield ya nọdụ. Nwoke na-protect ezinụlọ, cover everything. Gbaa mbọ make sure na ụwa fụrọ, ụwa nụrọ any problem or any issue maka ezinụlọ. This is the reason why ọ na-achọ ihe ayili. O make sure na ihe ọbụla ha amụ ya bịa to the family. Ya waburu the front person. Yes. O protect. Kama ife ya bịa n'ebe nwunye m na ụmụ m nọ. Let me shield it. Let me take the bullet. That is the man. Then the wife becomes the nurturer. Nwaanyị bụzi na the house is now a home. Ọ na-enekọta ma di ya o ma ụmụ ya. Ma di ya o ma ụmụ ya. And were misconception ndị mmadụ na-eme abịa na-asị na nwaanyị kwesịrị iwu the firebrand prayer this thing. Yes, the woman should pray, but the man should be the head. When it comes to prayer, nwoke kwesịrị na-achị ezinụlọ na-eme. If nwoke ọbụla di family ya si na jide ya na ekpele, ọ na-afịa arụ ka family ọnwa mebie. Maka na ị na-etofu na nna gị. Be a strong man. He's a strong man in prayer that he protects. There is no way you will not align. Most times this generation be asking no nwaanyị na-ekpekwa. In fact, afụgo nwoke si ọ na-akọ nwaanyị nwunye ya ọnụ si ọrụ ibe gị na-ekpe ekpere nọdụ ebe a na-ezuzu ịma mkpere m ekpere. Like how? You should be the lead and they will follow. You are the head of the family, and the head of the family boils down from their spiritual life to their social life and to their financial life as the head of the family. Then the woman is there to support. Ihe a na-asị na ego nwoke bụ ego anyị, ego onye ọbụla, ego nwaanyị bụ ego m. It's a selfish statement. Why are you there to help? Onwe nke iwe ike wepụta inyere this man aka. If you have, that's why ụmụ nwaanyị kịta na-arụzi ọrụ maka na nke nwoke na-eweta anazi ezu. So ị bụrụ nwaanyị ịlụta ima assist nke ọbụla ihe emene mana ọ bụrụzi ịbịazi iteke over ịma ngwazi the man anything ịbịa mba. If you come together and plan with it. Maka ife na-ewe ụmụ nwoke ụfọdụ iwe na nwunye ha bịazie fa buruzie agada gbachuru ụzọ eweta ego ha chọọ ka ụmụ ha mara ọmụ mama wetara ego ọmụ kwụrụ ụgwọ school fees no, the children shouldn't know that. They should know that mommy na daddy na-emere anyị ife. And that is it. Don't front abịa na wepụta onwe gị si na ọmụ maka na iwepụta maka ụmụ nwoke wee ego too much. So imere anyị ihe ọnwa ọ dị ka ya sị ụmụazị ghọta na ọ dị ka mommy na-eweta ego. He becomes another thing na-abatakwa n'ezinụlọ. So the man is the protector and the provider, and the woman will nurture her and help her. That's how I put it. Enwegasị ihe na-emechi ama mmoda ma ị na-enwe ụdị client abịa ụmụ nwaanyị asị na ihe na-eselu ha bụ na ụmụ nwoke ada asị ha sorry
ma ọ bụ asị thank you ma asị please ma ọ bụ na die kpasu onye iwe ọ masị nwe ya ndo ụmụ ihe a kedu ike ị na-enweta such complaint and then how do you handle that? Ọfụma ịghọta the truth is ịmalụ di gị ịmarụ ka o si eme ọwụ ụmụ nwoke bụ famara asị ndo and ọ ka esi wee zụfa famara asị ndo abịara anatọ isi gị ndo kama ya asị gị ndo akpọ gị na fon nne ya tasu ya ọkasu ya mfo ọ wee akpa m wetakwa ya like ya come on, know his love language. If that is his way of saying sorry, don't wait until you hear that word sorry. Maka na mgbe ị na-eche ka ọ sị sorry ọ na-eme ihe a niile na mana ana m asịkwa ụmụ nwoke mụtanụ ka esi asị sorry because it doesn't change anything. It doesn't change anything. Ọ nọtụkwa ụgwọdị na ikwure mgbe ọnwa ọ na-asị gị kwuo ya when everything is calm still tell her ngwa kwa ihe ọnwa mme ngwa ndozie no ebe mgbe ị gota ife niile mee ihe niile still say that word sorry because mgbe anyị na-etokwa anyị say sorry thank you please these are the how many magic words there are 7 magic words or what it's a magic word. It's a magical word like kedu nke unu ụmụ nwaanyị prefer nwa bụ nwoke unu achọ ka eketere unu ihe ka unu achọ sorry nkịtị fana abụ ga-eso mba unu ga-echuzo ofu unu garara ofu unu achọ ka anyị na-asị unu ndo anyị anaba ka unu achọ ka anyị na-egotere unu ihe chuzo n'ofu mba mmanku on behalf of the women folk because I will speak for myself mụ awụ ịchọ isi m sorry owe ife ihe onwe mma na like iwetezi iwesi uke nne ọ daba mana ịpụta isi m sorry n'ọnụ nkịta enwere m ike feel no just ka ikwu ya ka ọ bụrụ na ikwu mana igote ife or take him out na that spot na like wee tụkwasịzie ya sorry kedu maka ụmụ nwaanyị na-ada adị asị difa sorry nsogbu dị dubo no ụmụ onye enwe nke efu na Facebook so na o mejọ di ya na onidro dị ikwu okwu na ọjọọ so gbara ọtọ na-agagharị na the house di efozi anya mgbe pokopokopokopoko ihe ahụ sorry ka ọ ịgbara ọtọ na-agagharị na house gbara ọtọ izo ihe policy gị dị gị sorry gbara ọtọ na-agagharị na-akụ kike wee mụta ya ka efi mụ maka ya ihe m na-akpọ nke manipulation because ịmago di gị mana ọ nara eji anya afụ ọtọ gị so kama ya asị sorry gbara ọtọ no o nwekwa time o ya elu okwechiri maka na afụ gide ọtọ gị fụzie na ihe aka iji okwechiri nsogbu adị so ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị na-asị sorry don't ejina maka na ịmaka this man or n'ịmaka this woman ijirizie ya na-emezi otu ọ bụla o si wee masị gị sorry dị very important o mekwana ihe dị mma si no thank you thank you amaka ọgwefo so thank you ọnwụ ụmụ nwaanyị so thank you ya gwa ha lụọ ife niile so thank you nkịtị because maybe no ife na-amasị ha no ife their love language ọ bata maybe o dozichego na ewepụta sị hey nne m nọ nke amaka hey daalụ echi bịanụ ka ife nke ọya eme ọzọ mana ịbata make you notice he igbugo mmụọ ya ọgwụ mmụọ ya nwụọ complete ụmụ ihe a na-adị very important. Enwekwa ụmụ nwoke na-asị na ha ghọtara ụmụ nwaanyị na ị na-asị nwaanyị are you okay ọ na-asị gị I'm okay are you fine ọ sị gị na I'm fine mana mekwana ikwesị ime ọgbarụcha iru kedu ihe na-ebute kedu ihe ụmụ nwaanyị ka ihe nwe ike ịkụziri ụmụ nwoke maka nwunye fa ị na-asị ya nne udo adị ọ sị gị na udo dị ịma na ka igwe nwaanyị eziokwu isi na o nwere ka esi fụ nwunye gị ma na ihu anara atọ ya mụ ihu adịrọ ka otu ekwesị ịdị ịmara ugo na udo adịrọ maka ọnwụ na udo dị ya nọkọta jụwa mmadụ udo adịkwa akwa ya mana ị na-echezi ka ọ sị gị mba udo adịrọ. Why did you ask that question in the first place? Because you know something is wrong. Mana ke kwala kisi makala no ihe dị wrong ma ọ bụ na gwaro gị. No, facial expression. So facial expression ya bi ha ga-agwa m. Facial expression go dị egosi na problem dị. Mana ọzọ ụmụ nwaanyị mepe na ọnụ kwuo. Mana ị na-ajụ nwaanyị, are you okay? Are you okay? But you know she's not okay because in the first place, oh, if okay, kita ka nwota. Are you okay? Osige, I'm okay. You are not okay. What is it? Yeah. Man, I'm okay. Try passing. I say, are you okay? I say, I'm okay. I'm okay. Okay, you are okay. Boom, move. You are career.
because most times ụmụ nwaanyị na-achọ ka nwoke mara ife dị ha n'obi mana if you don't ọ bụrụ na ikwuru kedu ka ọ ga-esi wee ma ihe ekwupụta okwu anyị na like expect na the man kwesịrị ịma na o kwesịrị ime ife mba ihe ekwu ekwuriri okwu kwupụta ụmụ nwaanyị mepe na ọnụ kwuo okwu ọ dị mkpa aghọtara m ife ị na-ekwu enwe ihe dị iche na ịfụkwa na nwunye gị adịrị oke na-asịkwa ya anyị makwa enwe ihe dị iche na anyị oke dan bebi nke a iru gị dịkwa otu a kedu ife na-eme gị simple you've given her the avenue now yes ka ife na-eme gị ọ bụrụ onwe ife na-eme gị agozikwa agụa n'onwe gị ịma na enwe ife inwe ikwu maka parental upbringing ode ndị otu anya some of us afụbe ka parents anyị makụrụ onwefa ma ọ ka isi onwefa enwelu nke mfụ na Facebook Lady J one old woman nwe ya na-asị ya ma ọ mee ngị na daddy atanugo kiss ọ sị ya mbakwa ọ sị ya keze kusu wee mụta anyị ọ sị ya na ọ bụrụ ha ga-ekwuwe anyị afụbe parents anyị ka parents anyị makụrụ onwefa ma ọ ka isie ma ọ bụ self parents anyị asị anyị I love you ọ sị gị you are the best then ebe akwa sị gị na nwoke dị ebe akwa tago all those things ị nwere ike ịgwata anyị okwu ma ọ dị ha ọ dị mma onye kwesịrị ka enyomie ka onye kwesịrị ka agbanwe gaa n'iru ọ efe kwesịrị ka agbanwe maka na ụmụazị anyị kịta ọ bụrụ ka anyị wato ka fasi weto mmeji onwe m as example if ụmụ m niile na fetetara n'ụrụ ụtụtụ fabia the first thing akụrụ anaka na door na my husband mommy good morning with a hug and a kiss everybody because it's aka isi wee zụfa abatara na school ma nke dị 15 years nwoke ọ batara na school the first thing nke ebe mommy na daddy no ọ bịara na ọmakọ mommy ya ọmakọ anyị okisie you are showing them love maka na ihe ha na-afụ mụ na daddy ha na-eme ọ wee ụbọchị my last baby nke dị 7 ọ na-agwa nwanne ya nwaanyị sị let's act mommy and daddy. Daddy, you are mommy. Maka ụmụazị wee fefe afọ ka fa na-eme. Nke ọ sị okay. Onye si let's act mommy and daddy. Ọ sị okay, now onye sit down ọnọdụ ana. Ọ ga na-atụ ya. Ja, wait, I started laughing. He said, is that mommy and daddy? I say yes now. Yeah. That's for her, that is acting mommy and daddy. Or just seen as hug on my second daughter. He said no. I started laughing because these things if umazi will visual being if I na funanya afajeto and imagine just as you said so many people have run na hug. He said then where is the affection? Where is the affection? And that's why we are the way we are. Yes, we are. So many humans, now Africans, we are so, I don't know if I should use the word emotionless. We don't have, a lot of us don't have feelings because we are not brought up that way. And many we're feeling, you emanchoy imagine unyozo. So I'm saying na because can change if we eto I say maybe otiroma. Kuzero mazi na neto na no way for na ma what akiri weiki butter from school. They in a very bad mood. Without saying it, if we go na mood, just hug that child. It's therapeutic. Hugging is therapeutic. Kissing, pecking is therapeutic. So hug what akiri. Even as a you adult, you just see yourself lighting up. So imagine when inari kuzi what akiri, no when he will take a emako. Emako mommy, or emako daddy, or emako one wine, or emako. They now grow in aggression. If in Mbobune you are anywhere. Well, sometimes almost in a well mood, just can adults to say a well mood, almost in a well mood swing. So if you're not in that right mood, call that child. Or go also go in away from just what you need is show that child love that day. The next day, for you pick up. So because the way I need to say parenting of our father and mother's time, because we need to drop a lot of things and pick up new things. Maka no only maybe as no.
daalụrụ nne anyị ga na-achịkọta na anyị ekwughị ya ka ọ dị na mma kama ọ bụ na unu fụrụ ife therapist na-ekwu n'anya ọ bụ na ị nwere ajụjụ jụsịa anyị akpọkwa anya ọbịa ka ọzọ kwa attend to you people onwe ife anyị na-akpọ take your time na agbam ọ bụ na onwe ife anyị na-ajụrọ gị ịchọ ịtụtụ aka ọ bụ na onwe ndị iche ike na ọ bụ na onwe ndị chọkwa inye advice ọ bụkwa na onwe ndị iche ịkpali akpali nsogbu adịrị ya so ihe a bụ ihe a o nyere gị ikwu ife ọ bụla iche ikwu so take your time gaa n'iru. Okay, achọrọ m ka m gwa di na nwunye ndị nọ na marriage biko nụ marriages a na-afụzi kịta ọ na-emezi ndị nwanụ na-ababe ndị young ones na-ababe na marriage egwu na-atụzi fa ịbata na marriage maka na ụdịrị akụkọ anyị na-anụ na-emezi ọ na-amapụzi obi ọkacha nke domestic violence a ọ bụrụ sọ ụmụ nwaanyị na-aga through domestic violence ọnwụ ụmụ nwoke na-afụ shege banza so onye ma imegide ọ bụrụ na ọ kwere gị biko go for counseling jee ka mmadụ gwa gị okwu ọ bụrụkwanụ nọ ihe n'ọdịzi ka gị gbuo ogbe nwaanyị si na mgbe ọbụla ọ na-afụ di ya na bed ọ na-adị ya gbuo ya. Yes, we've encountered such in therapy session na di ya dinere na sụsụ ihe na-abịa n'isi jee weta mma sugbo o ruru a na-eto a biko nu speak up maka na ụmụ ihe anọkọta sị n'owe ka o si wee gbu di ya n'owewe so biko anyị na-ayọ ana masị try as much as possible to love yourselves first ka nsi wee kwu love yourselves first then ghọta na onwe unu na-akpa na nkata maka na onye na-akpa nkata iwe na-amara obi mmadụ ị na-ama ma ịnọkata jụkwanụ onye ọwụ gị na are you happy in this marriage di na nwunye anyị na-anụ are you happy owe ife anyị kwesịrị ime ka anyị wee dị mma owe ife m anara eme na owe ife m na-eme na ịlaikịrị owe ife m na-eme ịlaikịrị chọ ka m na-emekwu ụmụ ihe a na-adị mkpa mana ụfọdụ oge anyị anara ajụ anyị na-eche ma anụrụ na anụgo enye ha wee ha mba for marriage ịdị mma ị ga na-arụ ọrụ dị na ị ga na-arụ ọrụ dị na ana ọrụ dị na dukwu ma ị na-ajụ ajụjụ jụọ onye ọ bụ gị na ka isi wee chọ ka mmee ha and gị bụ mmadụ onye ọ bụ gị na-eme ihe like mepee ọnụ kwuo ọkasị ụmụ nwaanyị anyị anara ekwu anyị eme ihe dị gị mma ịkpa na-eche ka o mee ya ọzọ ọwụzie na o mere ọ bụrụ problem so onye ọ bụ gị na-eme ihe like tell that person and appreciate the person ka o wee ike ime ọzọ echi n'ife m nwere ikwu. Daalụrụ nne onye ị nwere ebe a ga-enweta gị na social media ị nwere kedu afa handle gị? Yes, my Facebook page will Onyeka Ekure's page. Okay, Onyeka Ekure's page. Yes. Okay, ndị be anyị ọgụ na-aka ọrụ anyị n'ọnụ ịchọkwa isoyela anyị na social media icheke Yan Content Factory anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na TikTok. Ịchọkwa na isokwanụ mụ onwe m icheke Yam Baba 1 na on Instagram. Afa nka bụ Dr. Odogwu ebe a ka a ga-achịkọta ya anyị ekwughị ya ka o si dị gbam ama m na ebe ịmụta dị milikiti ngwanụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ bye bye.